Всем привет! Мы продолжаем Genshin с нуля. В прошлой серии мы закончили манштатную сюжетку и добираем уровень. Нам нужен 32 для Лиюэ. Но тут недолго его получить. В общем-то. Давайте пока займемся заданиями мира. Так. Это Лиюэ. Это мы пока не можем. Нам надо набрать артефактов, прокачать их, оружие тоже прокачать. Желательно еще прокачать. Все слова из головы вылетают, спать хочу ужасно. Я сказала артефакты, персонажи, оружие. Таланты, вот таланты. Ребят, есть... Но это... Нет, это у нас... Это у нас... Этот... Баннер вообще сонный, ужасно. Так. Тут нужен 32-й. Нужен 26-й, это нужно уровень мира поднять. Короче, я знаю, придется идти завтра. Наверное, материалы собирать. Ну, давайте, хорошо, давайте пройдем целиком задание. Или попозже. Давайте целиком мы пройдем. Ладно, давайте пройдем целиком сейчас. Пойдем, пройдем что-то вроде задания легенд. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Это же задание легенд, да? Да, это задание легенд. Нет. Вот. Да, задание легенд Делюка. Задание легенд Рейзера. Это непонятно что. Но мы уже пришли за Делюком, поэтому давайте с Делюком проходите. So, you've got a taste for adventure too, huh? Очень. I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh, it's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Все в порядке, не бойся, Пэм. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor.
Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Пойдем прямо сейчас. Будут задания. Надо будет их все попроходить. Тебя можно спросить? А Тимей нам что скажет? Нет, он нам ничего не скажет. Маргарита, ну ты по-любому что-то знаешь. You want to find out about the Dark Knight Hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight Hero. You're right, I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight Hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. Но ты, в общем-то, движешься в правильном направлении. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Ну, стража так стража. Ну, с тобой мы потом поговорим. Нет, еще, значит, рано к ней идти. И у него есть задание. Тут очень много заданий. Разберемся с этим и немного поделаем задание в Mondstadте. Как раз всех прокачаем, наберем нужный уровень и пойдем в ГЕРОЯ. Так, пока ты не слышал, мне нужно... Хорошо, все работает. Записал. You want to know about him? Конечно, нам интересно. In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Да ты везунчик. Great! This is the guy we need to talk to! So, just who is the Dark Knight Hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well,
I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? А зачем тебе прятаться, если ты рыцарь, который в патруле? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. Убежал. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? Потому что не хочет. Знаете, не все хотят, чтобы им отдавали приказы и контролировали их жизнь. Что им делать, куда идти, где сколько стоять. I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Знаем, а про какую девушку он говорит. Тебя? What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Сомневаюсь, что ты настолько хорошо знаешь Дилюка, чтобы быть уверенной в том, что вы созданы друг для друга. Мне кажется, мы за время пребывания в Mondstadt пообщались с ним гораздо больше. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far... Что это кто-то очень сильный и обладает глазом бога пира. All we need to do is find a wealthy, Богатый. vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. А мне кажется, все очевидно. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. Хорошо, что не на ульту. То я так
Иногда на экран засматриваюсь и на ульту нажимаю, вместо того, чтобы идти вперед. Делюк красавчик. Делюк реально классный. Вот это кадр. Я нашла себе заставку. Тут вообще не в тему эта озвучка была. After managing to steer clear of the guards' patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight Hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. Это не мы придумали. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight Hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight Hero of Mondstadt! We solved it! Now then, Mr. Dark Knight Hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Captain Pie. Справедливость. Pie? Captain Pyro! Звучит еще хуже, чем полуночный герой. Поэтому не Tell us, обижайся. Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Давай разнесем их всех. I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. I assume Почему so, не будет World of unless you're aware Harmonious, of мы any так other знаем. Он их Dark очень Knight сильно heroes around these недолюбливает. parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. Согласна, вот этот вообще убежал. Хотя он в патруле, он должен защищать Mondstadt, а он прятаться, убегать, как только услышал какой-то шум. Ну что это такое? Это еще рыцарем называется. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Никому ничего не говорит, да? Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Даже не собиралась никому ничего рассказать. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. Какие чурла прибежали. Пойдем поможем. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, Окей. don't tell a soul. Да никому, успокойся. Hey! You're just gonna leave us like this? Я вернусь. Проверила. Запись работает. Там сами себя бьете или что? You're in for a little shock. Windblade! На что вы вообще рассчитываете?
Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Хелли Чурла прибежали. Did you see anything out of the ordinary? Но этот хотя бы не прячется, не убегает. Молодец. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Очень убедительно пойман. И звук такой вранья. Мелодия. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? Не. Oh, the Dark Knight hero is, her. Нет. Ладно, я The окей. hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Каждый, абсолютно каждый раз Пайман усложняет нам жизнь. Либо по ее хотелке мы идем, выполняем какие-то сложные задания, с кем-то сражаемся, на себя что-то берем. Всегда говорит Пайман. Всегда. Да, мы возьмем, да, мы сделаем. А мое мнение кто-нибудь спрашивать будет вообще или нет? А что я говорю? Я же не так знаю, что будет в будущем. Конечно, никто не будет меня спрашивать. Иногда Пайман меня так бесит. Особенно в некоторых диалогах они будут дальше в других регионах. Она в такие проблемы нас впутывает. Просто ужас. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. Ничего не расскажем, мы пообещали. Some things are best not discussed in public. На чем веду тут ночью? Duty calls. I must be going. Да это так Stay локо, safe, что traveler. тут только репутация стоит. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Да не хочет она ничего про него рассказывать, он хочет про него спросить. Пайман, лучше просто ешь. Ешь и молчи, пожалуйста. Пока отвернулась покашлять, чуть не разбилась. Вовремя повернулась и пробел нажал. Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. Действительно, где твои манеры? The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. Давай мы сходим, расскажем. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find me.
Я подумаю над этим. A war declaration sent by the Abyss Order. This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. Атос. Портос. А Арамис где? Вроде он был. Поехали. Перед тем, как все это начнется, я еще разок проверю. Так, я проверил, все работает. И идем. Привет, Делюк. Подожди чуть-чуть. Это мне пригодится. Учитывая, что у тебя оно все... Нет, что, пока не пойдем. Учитывая, что у тебя оно просто валяется. Хотя нет, конечно, не валяется. В реальной жизни так никогда не делайте. Ну, это игра, поэтому почему бы и нет. Закроем достижения. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. Да, я не удивлена, что ты знаешь на самом-то деле. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. Ну нет, переждать на винокурне это явно не для него, да и не для нас. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. Сами устроим ловушку. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. А им это зачем? Мне нравится вот этот камушек. Брошка прикольная. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. Понимаю, почему ты хочешь этого избежать, не их это дело. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way, but for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. Да, логично, ничего удивительного. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like
like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. Пойдем разносить логово Ордена I've Бездны. already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Я всегда за любой кипиш, пойдем. На самом деле не всегда и не за любой, но да ладно. Я бы хотела, конечно, дом как у Делюка. Классный. Возможно, какую-то мебель я бы переставляла, но сам дом я бы очень хотела такой. Возможно, когда-нибудь я смогу его себе построить. Ну, вряд ли прям такой мне построит, конечно, хотя... Кто знает, кто знает. Ну, надо иметь мечты и к чему-то стремиться. Пока мы не пошли в подземелье, ладно, сначала поговорим, потом проверю запись. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on, there's no time to lose. Пойдем. Да, я проверила. Всё. Работает. Там нужно пиро, на это нам Делюка дадут. Сундук неожиданно нашли. Пойдем. Волчья погибель у него. Дайте мне, пожалуйста, Делюка с волчьей погибелью. Тут ничего. Надо тщательно проверять все углы, потому что в подземельях часто... Давай, гори, гори там. Вот 28 уровень. А посмотрите, сколько делает урона. Не, врешь, не пробьешь. Ну, у меня круток-то на обычный баннер нет. С персонажами. Я уже не говорю про оружие, так что... Хорошим оружием остается только мечтать. Ну, это я говорю про фри-то-плейщиков. Слышь? Кто там место? Слышь, меня не бей, пожалуйста. Немного подхилимся. Вот и все. Кто там уже бежит? Гори, гори, ясно. Ты офигел? Опять. You're in for a little shock. Так ты, будь любезен, на девушку руку не поднимай. Кстати, какие у него артефакты?
8 уровня все. Но звезды не посмотришь. 2, 3. Думали, я не замечу, я заметила. Так, если у нас будет какой-то босс в конце этого подземелья, используем все 3. Ульты разом, за это должны дать достижение. Если я его еще не получила. Не. Так, к воде не идем, пусть сам выходит. Отлично. You're in for a little shock. Я не это хотела. Неудобно на плечо нажимать. Windblade. Так. Не-н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 е. Теперь поехали. This moment will be frozen in time. Да куда ты? Surrender and I'll be gentle. И не знаю, успела я или нет. На время там, не на время. Блин. Либо я получила, либо я не успела. How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? It Ну, тут уже катализатором попахивает. Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! I'll talk. Мы же не садисты. Не будем слишком уходить в мучение. I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Так, сначала
Лутаем все вот это, потому что мы новички. Нам все это пригодится. Вот это пусто, это немного просто. Да дайте что-нибудь. Хватит же мотиться. Пойдем. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? Нет, она спалила. In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. Ну, ты молодец, Паймон. Если бы ты еще всех других не пыталась раздражать, было бы вообще хорошо. Можно было бы сейчас пойти к Хафману, потом драться с этими, но давайте оставим это для следующей серии, потому что это сейчас растянется, еще фиг знает насколько. Или сделать... Ладно, пусть будет на час. Ладно. Пусть будет на час, хоть я уже и устала. Чтобы я не теряла мотивацию, не забывайте оставлять комментики. И лайки, если вам нравится мое видео. Если не нравится, то зачем? If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... Ah, it's you two. Блин, I надо must было admit, проверить. this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. Сейчас проверю. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, which we are not. А ему, кстати, все равно, одобряете вы его или нет. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Так это город свободы. Что хочет, то и делает. Как-то ты и вы не действуете по принципам свободы. Oh, well, what's the plan then? Он же ничего плохого не делает, просто побеждает Орден Бездны, который хочет разрушить Мальштадт. Будем порицать его за это. Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Сомневаюсь, что тому, кто сильнее всех вас практически вместе взятых, за исключением Джин, хотя не факт, что Джин сильнее, чем Дилюк, мы этого не знаем. Но вот вас всех он сильнее, и я сильно сомневаюсь, что ему нужна ваша защита. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Я тоже так думаю. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. Не поверите, но он в курсе. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Слышь, ты, это город свободы. Винтик говорит, ваш Архон, что все должны быть свободны. Все должны делать, что хотят. Ну, в рамках приличия. Дилюк ничего плохого не делает, это ваш полуночный герой. Так что оставьте его в покое. Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Если вы что-то сделаете с Дилюком, ваш Мальштадт встрянет, потому что, как мне кажется, большая часть прибыли Мальштадта Мальштадт получает именно из-за виноделия и продажи вина, а почти все вино и самое лучшее вино делает Дилюк. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts.
If anything happened to the Dark Knight hero... И что вот ты сделаешь? Зубочисткой своей помашешь. Не смеши, пожалуйста. It would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, План по его Huffman. контролю. Just follow my plan, and everything will be fine. Опять там что-то мутишь, да? Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Да хватит к нему лезть, отстаньте вы от него. Все не можете никак забыть, что он решил уйти из Орда Фавониуса. Yes, Captain Kaya. But does that mean Не that... хочет он, чтобы его контролировали. Это его право. Он не просто так живет в городе свободы. Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Надо сказать Дилюку, что ты его спалил, чтобы он тебе больше не наливал. Wow. Paimon? Да будет долго. Может, даже больше часа Feels серия we saw a whole получится. new side of the Knights of Favonius today. Ладно. У меня... Да я Paimon хотела doesn't бабочку understand. поймать. How is Меня Kaya давно so не sure было, так he что... knows who the Dark Knight hero is? Ладно, можно We немного need to get и to the winery and tell посидеть. Master Diluc as soon as Paimonly possible. Хотя сил 0 вообще. Я очень хочу спать, потому что весь день курьера ждала, и ты не знаешь, когда он тебе привезет посылку. Будет он звонить, не будет он звонить. Весь день вот в этом подвешенном состоянии. Еще и встала рано с будильника. Привез вообще не вовремя. И я записываю уже очень поздно, потому что я весь день сидела, ждала курьера. И я не люблю прерываться, когда я что-то делаю. Идти, что-то разбирать, открывать. Так что... Пу-пу-пу. Master Diluc, Paimon has something important to tell Такие you. дела. Yes, about Kaya. Да, он тебя сдал. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. That won't work. It will only arouse the Knights' suspicion if I don't show up as they're expecting. А вместе с тобой заодно и меня. Ай, мышка отключилась. Я тут переключала таймер. Провод задела. Надо новый уже покупать. That's what Может, Kaya is хоть во время counting боя, on. пока ни разу не отключилась. Главное, провод не трогать. So what are we gonna do? Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alibi? Она сказала не алибили. Не алиби-либи. If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other... Пойдем. Главное, чтобы, блин, не на 1,5 часа серия была.
Мне еще ее сейчас монтировать. Потом она будет рендериться, загружать. Все эти обложки лепить. Someone needs assistance. Кажется, я куда-то не туда побежала. Но я помню, вон они там были. Или мне пира надо будет. Нет, это мы не трогаем. Ладно, давай поменяем. Outrider Amber, reporting. Нет, тут вставляем визу. Here, let me help you. Эмбер. At the ready. Потому что Крио против Крио. Фиговая затея. Steady as stone. You've been a naughty boy. Че, фигачим маленьких. У них нет щита. Вот так и стой. You're in for a little shock. Так. Собираем сундук. Ладно, это тоже соберем. Если их чуть-чуть собрать, то на карте потом просто будет отметить. Возвращаем. Ready when you are. И как хочется чихнуть. Ой. Надеюсь, я это вырежу. Не хочу за Кею бегать, он сдал. Телек я тут. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness. The winery owner himself is addressing me directly. Он рядом с тобой стоял, тебе пофигу было, да? Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Ты думал, когда вы здесь встретились, вы тоже поговорили? Huh? What's so life-threatening about this? Явно что-то нечистое. Please, excuse me. I must get to work. Да скажите, мы же тоже есть планы. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, Букет из 4 цветов как-то не очень. a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this.
Закончила бы раньше, на 40. Уже целая серия вторая. Yikes! What was that noise? Oh, cold! So cold. Oh, Master Diluc. Purification complete, sir. Взорвалась, да? Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental lit. Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. And then that's it? How long does it take before? Holy moly, it really does attract slimes. And even It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Конечно, все это делать мне. Blitz. Hit. I must leave no stone unturned. Так не хочу такую длинную серию. Someone needs assistance. Ты еще тут приперся. Так, стоять, куда? Знаю, что ты сейчас будешь делать. Да уйди. Тебя кто просил сюда лезть? You're in for a little shock. Крио не заходим. Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least, all right. So can you tell us what your plan is now, Master Diluc? Yes, the plan is... And so, I expect it to all go down without a А нам hitch. рассказать. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? Так, он нам просто так помогал, поэтому I давайте am ему indeed просто так indebted to you. поможем. I shall see you at the tavern, as per the plan. Ну, не сейчас, но в будущем он нам просто так много поможет где, поэтому давайте не будем наглеть. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Ладно, давайте уж доделаем, а то я сейчас выключу там в следующей серии 5 минут и все. 5 минут отгрызает, ну будет больше часа, ладно, час он уже прошел. Быстренько проверим. Мне уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне уже 7 мест вырезать за это видео, чтобы проверять, работает оно там или не работает. You gotta try Dawn Winery's dandelion wine. Так, ладно, ждем вечера. Вот давай прям ночь.
Полное погружение. Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or Если two. у тебя не выходной, а выдалась просто свободная минута, и ты решил сходить бухнуть, то я тебе скажу, так себе из тебя рыцарь. Надо тебя увольнять. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ты при исполнении, что какое вино тебе? Сок. Ooh, Paimon wants apple juice. Вот это правильно. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Apologies. We do not give credit here. Well, in that case, let this be my treat. Спасибки. No need. We'll be back in a jiffy. Пойдем вызывать слайма. Huffman showed up just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! Бежим, бежим. А, прям так. Ну хорошо, чтобы не пришлось обратно бежать. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Hoffman! Mr. Hoffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Hoffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Ну, мы там не пожалели приманки. Whoa! Иди работай. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. Да, вот так себя и ведут. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? Безобразие, возмутительно, согласна. It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. Не сказать, чтобы ты его очаровывал. Чтобы разочаровать. I shall set off at once. But first... Мы последим, в кавычках. May I have a quiet word? Ну скажи. Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. И вот как нам на него повиснуть и не давать ему выйти, если он захочет выйти? Или что? Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Так, снова маленькая проверочка, потому что чем дольше снимаем, тем больше шансов того, что что-то вылетит. Все в порядке. Идем. Ну там уже столько... Уже час
10 практически выходит. Сколько она будет рендериться, обрабатываться, загружаться? Сколько мне его монтировать, там столько вырезаний, мне спать когда вообще? Ладно, заправлюсь чаем, возьму оставшуюся половину карамельной шоколадки и все сделаем. There you are. Dealing with you will be the easy part. А где волчья погибель? Ну, крутой тут. Говорить не о чем. Мы бы могли так-то помочь, но он один прекрасно справляется. Я когда впервые играла, еще не знала ни про Сяо, ни про Тарталью. И вот прям слов от Дилюка не было. Я его так сильно хотела выбить. Он выполнил только через 2 года. О. Не, сначала нам сюда. Хватит тут мне заливать. Вот, а тут волчьи погибли. Ребят, ну, вы если даете потом пробного персонажа, вы хоть ему давайте тоже оружие, как в катсцене. Сделали бы ему в катсцене волчью погибель, вопросов бы никаких не было. Вот тут не Лиза больше нужна. Речь. Ты не надо меня тут морозить, пожалуйста. Блин, 5. Так. Мне тут, пожалуйста, не надо вот это вот со спины стрелять. Мне когда болтать, надо возвращаться в таверну. Nothing more than a few hilly churls. Сейчас Киев вылезет. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get. Я высыпала вообще все, поэтому должна быть очень серьезная. Glad that's settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman is back yet? Написано: вернитесь в таверну быстрее Хоффмана, но я удивлена, что они сюда не засунули добежать на время. Потому что нихуя очень любят это делать, как мне кажется. Они вставляют испытания на время везде, где только можно. It seems Huffman hasn't yet returned. We made it in time. Мне кажется, Кия засел на 2-м этаже. Я не удивлюсь, если это так. The situation is sorted now. Так запахался Дилюк в одного, считай. Армию бездны, маленькую, но армию разнес. Ты тут несколько слаймов, у вас там куча людей, ты уже такой запыханный. Тебе 2 шага сделать до ворот боковых. That is a surprise. Perhaps the knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Тут написано гораздо меньше, чем он сказал. А Дилюк извить не перестает. Master Diluc, please, have you no respect at all? Кому? Что ты сделал, чтобы тебя уважать? Мне кажется, уважение нужно чем-то заслужить. Вот ты пока ничем не вызываешь уважения, если честно. Если бы у тебя еще принципы были хорошие, но это ж лицемерно. Вы говорите, это город свободы, все дела, тра-ля-ля. А на самом-то деле ни хрена. Если вас так послушать, то вы с радостью ограничите чужую свободу.
Причем не преступника, а того, кто ничего плохого не делает, наоборот, защищает Манштадт получше, чем вы все вместе взятые в одного. Это совсем не то, о чем говорит ваш архонт. How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Приседала? Да, наши мысли сходятся. Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? Я заболела, у меня грипп. Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Ты где, Люк, ты не запыханный? Ты на него смотри, Excuse me, говоришь, что я sir. делал. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master D-Luke? I mean, today's bartender. Did you see him leave just now? Ну он что, такой дурак, чтобы сюда кого-то впустить? Мне кажется, ну, либо я помню, либо у меня хорошая интуиция, что все люди здесь его. Yikes, he's asking other customers. We're done for. Master D-Luke? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Если перевести из прикрыто невежливого, то будьте добры проваливать отсюда. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. Что ты там дал в честь благодарности? Ты по прайсу заплати, сколько написано, и все. Благодарность за что-то там. Paimon was sure we were toast. I foresaw this Ну, ты же он не нам eventuality. сказал, чтобы мы, ну, за то, что мы следили, это он ему за что-то. За что? So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. Потому что Дилюк умный. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, Я Not так и all of знала, что он на us. втором этаже засел. Либо помню спустя 3 года, либо хорошо изучила за это время. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my Назову favorite так chapter серию so «Алиби far. полуночного героя». So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, D-Luke. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. Не хочешь конкуренции или не хочешь еще больше с ним поссориться? I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Только тупые идиоты не будут пользоваться шансом улучшить свое положение за помощь, за хорошую помощь. Я не имею в виду, что помощь от каких-нибудь плохих людей, за которую потом расплачиваться так, что уж лучше бы ты провалился, чем их помощь получил. А помощь от друзей, так что не вижу ничего в этом плохого. Получить помощь от друзей, твоих союзников, которые тебя прикроют. В этом нет ничего плохого. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, D-Luke. I hope you all have a wonderful night. What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks,
Master D-Luke? Типа да. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. Нам с тобой тоже, так что обращайся. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. На винокурне тебя не найти, если это не по заданию. Здесь тебя тоже не найти, так что... А фиг знает, где тебя искать на самом-то деле. Если кто-то просто заходит, ну, как кто-то, мы просто захотим с тобой встретиться. Ну да, ладно. Все. Ну, вот и... Почему там сразу два знака? Если это, скорее всего, одно задание. Ну и ладно. Прощаемся с вами вот здесь. Давайте, чтобы поймана рядом была. То вот с этой стороны. Ту рыбуню прям на голове. Как рыба. Осьминожка. Всем спасибо за просмотр. Чтобы поддержать канал, не забывайте подписываться и ставить лайки. Также подписывайтесь на другие мои соцсети. Все ссылки находятся в описании под видео. Ссылка на плейлист тоже находится там. Всем удачи, всем до встречи и всем пока.